Estos eran hombres malvados, de mente totalmente corrupta, que trataban de desacreditar todo lo que Moisés decía y hacía. Y como vemos en el texto de hoy, Pablo dijo que en los últimos días habría hombres malvados e impostores que irían de mal en peor. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo que lo ayudaría? ¿Qué tenía que hacer? Necesitaba tener un tronco espiritual fuerte. ¿Qué era eso? Para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Tenía que hacer dos cosas. Una, tener un conocimiento profundo de las Escrituras y confiar en ellas. Y dos, no podía olvidarse nunca de quienes le habían enseñado todo lo que sabía. ¿Le gustaba a Jesús comer y beber? Sí. ¿Es verdad que comió con cobradores de impuestos y pecadores? Sí. ¿Pero vieron lo que hicieron los hombres malvados? Tergiversaron los hechos. Dijeron, miren, es un glotón, es un borracho. I see you're a fan of Scotch. Do you know anything about Irish whiskey? Yeah, not a lot. My wife likes it. Yeah. Jameson's always Yeah. popular. I usually ¿Y si hubieras estado allí? Habrías pensado, bueno, yo sé que a él le gusta comer y beber, pero no sé lo que hace cuando no estoy con él. Espero que eso no sea cierto. Intentaron sembrar dudas en la gente y debilitar su confianza. Segunda táctica. Los hombres malvados tergiversaban las palabras de Jesús. En Juan 5:18 vemos un ejemplo. También se aprovecharon de los errores que cometieron sus discípulos. Trae a tu hijo acá. Al parecer los escribas estaban criticando a los discípulos por no haber sido capaces de ayudar al joven. De nuevo, imagina que estás allí y que ves esto con tus propios ojos. Un momento. Esos son los discípulos de Jesús. Esa es su comisión. Se supone que hagan eso. A la gente le encantaba seguir a Jesús. Les gustaba escuchar lo que enseñaba. Nunca ha hablado así ningún hombre, decían. Miles de personas iban a él para que los alimentara, los curara. Pero al final, la mayoría dejó de seguirlo. ¿Por qué? Bueno, porque si quitamos todos los extras, los milagros y demás, ¿qué les quedaba? Su fe en las profecías bíblicas y en que el hombre que les estaba hablando era el Hijo de Dios. Su tronco espiritual no era lo suficientemente fuerte, pero el de los discípulos de Jesús sí era fuerte. Aunque a veces se sintieron confundidos y por decirlo así se cayeron, pudieron levantarse de nuevo. ¿Por qué? Porque recordaron lo que decían las Escrituras y estaban convencidos de que aquel hombre era el Hijo de Dios. Hoy día, los hombres malvados e impostores usan exactamente las mismas tácticas y cada vez nos atacarán más. Dicen mentiras y tergiversan las cosas. Mienten sobre cómo tratamos a quienes han cometido abuso de menores y a las víctimas de esos abusos. Another way we can contribute to the oneness, rejecting false stories that are designed to separate us from Jehovah's organization. As an example, think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Danny, would you mind getting it up again? CJW 0006010. The first issue you raise, we can see at paragraph 3 an example of it. Sadly, child sexual abuse is a worldwide plague, and true Christians have been affected by this plague. Why? Wicked men and impostors abound, and some may try to enter the congregation. Some professing to be part of the congregation have succumbed to perverted fleshly desires
and have sexually abused children. So, Mr. Corbett, what's your concerns about the way that that is worded and how that would be perceived by Jehovah's Witnesses, in your opinion? They certainly would not portray the idea of someone in an appointed position, for example, and yet the people who wrote and approved the article would be aware of the figures produced by the Britain branch, which indicated that 107 accusations against elders and ministerial servants were made over a period of 10 years. If a Jehovah's Witness were to know that one accusation a month almost is being made against appointed men, elders and ministerial servants in their congregations, they would be shocked to hear that, because this article portrays elders as the people. In fact, at the end of this paragraph, you've got one example, how elders handle instances of serious wrongdoing. Elders are portrayed in this article as the people who handle the wrongdoing, who bring the wrongdoer to justice, who help him to restore his spirituality, who comfort the congregation, who assure the victim and the parent. There are a whole series of phrases in the article that refer to elders in the context of the person who hears the report and who handles the report and makes sure that the law is obeyed in those circumstances. There is not a single reference in the article that suggests an elder or ministerial servant could be a perpetrator, but we know that 107 were in Britain, or in England and Wales rather, I should say. Against 107. and we know that the Australian Royal Commission found 108 elders and ministerial servants who were accused of the 1,006 perpetrators identified there. 108 were elders or ministerial servants at the time when they committed the abuse. 28 of them, incidentally, were appointed after a first complaint had been made against them in the Australian case. We don't have any such figures for Britain on those kind of cases. But do you accept that the Jehovah's Witness organization has a problem with child abuse amongst its members? I accept that child abuse is a problem right throughout the community, and it's something that we've had to deal with as well. And you accept, of course, that your organization, including people in positions of responsibility like elders, are not immune from the problem of child sexual abuse? That appears to be the case. And would you disagree then with anyone who said that the efforts to highlight and deal with child sexual abuse in the Jehovah's Witness Church is engaging in apostate lies? I guess that's a broad question, because sometimes those who make these accusations make many other accusations as well. Think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? If anybody takes action against someone who would threaten our young ones and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. Dicen mentiras y tergiversan las cosas. Mienten sobre cómo tratamos a quienes han cometido abuso de menores y a las víctimas de esos abusos. Tergiversan lo que decimos sobre la sangre, la lealtad que le debemos a la familia, la expulsión. Nos critican cuando creen que hemos cometido errores. Quizás afirmaciones dogmáticas que hicimos en el pasado sobre alguna profecía bíblica, sobre los últimos días, y que luego rectificamos. Y cuando hacemos cambios en la organización que no entienden, también nos critican. Como cuando muchos hermanos recibieron cambios de asignación en el 2015, la nueva explicación sobre la generación, los cambios en la Central Mundial. Me gustaría hablar del siguiente tema. Hagamos cálculos. Sí, lo han oído bien. Hagamos cálculos.
Puede que las matemáticas no sean su tema favorito, pero, como veremos, a veces son necesarias. Nota número 22. ¿Por qué es tan importante el año 1914? La profecía del capítulo 4 de Daniel nos enseña que el reino de Dios empezaría a gobernar en 1914. El árbol representa la gobernación de Dios. Durante muchos años, Dios dirigió a la nación de Israel mediante los reyes que gobernaban en Jerusalén. Pero aquellos reyes fueron desobedientes, y su gobernación terminó. Jerusalén fue destruida en el año 586 a.C. En ese año empezaron los 7 tiempos. La duración. Los 7 tiempos duraron 2520 años. Si contamos 2520 años desde el año 607 a.C., llegamos al año 1935. Entonces, ¿qué hemos aprendido al acerca? ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Quizás haya habido algunos, pero no muchos. Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. No estamos diciendo que el hermano Franz fue el último. No lo sabemos, pero vamos a suponerlo. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Age even younger than that? There have been some I have met that have been baptized younger. And do you consider that at that age, someone is old enough and mature enough to make a decision affecting the rest of their lives? Yes, I do in some cases. Obviously, there are some children that wouldn't be able to make that decision. And perhaps some would have questioned whether I could make that decision at 13 years of age. But I've worked with people that have been baptized when they were 11, and they have stuck by that determination their whole life. Well, that may be because they can't leave the organization without leaving behind everyone whom they know. Anything is possible. You see, let's take someone who's baptized at a young age and then as lie elsewhere, and they want to choose some other system of belief. They're then still going to be faced with the stark choice that we've identified, aren't they? That's true. So on that basis, I suggest to you that that policy and practice of your organization is in conflict with the Jehovah's Witnesses' belief, as you've said it is, in freedom of religious choice. No, we don't see it that way, but you're entitled to your opinion. And I suggest also that it's in conflict with the idea of a loving and a compassionate God.
Certainly that wouldn't be in harmony with what the Bible says, because at times Jehovah disciplined his people by having them go into exile, come back. So Jehovah is someone who believes in the ultimate overall benefit or good for persons, and sometimes that includes some form of discipline. And do you accept that putting people to that choice makes your organization in many respects a captive organization? I do not accept that at all.